This is your Mayor Hector Lora continuing our Small Business Saturday, celebrating, highlighting, and supporting our small businesses in the great city of Passaic, New Jersey. We are presently on Madison, right across from the old Panaso. When I became mayor, I made a promise to transform this area. If you take a nice panoramic view of the building outside, the old Panaso, it is now a beautiful, wonderful potential warehouse for a name brand, national name brand retail store that's gonna come out and they're gonna utilize the space. But we're not here to talk about them right now. We're here to talk about one of the most amazing, exciting, and wonderful eateries. So I designated Madison Street to be Food Truck Road, to invite more food trucks to make sure people would know they could come here to eat, either before the club, after the club, during the club, take a break from the club, have some club soda and come up. No, listen, you know what I'm saying. You come down here, but not just on club days, every day, weekdays, weekends, and every opportunity that you get. I'm so excited right here to be at one of the best places, the best birria in town, and that's why I say best, because this place has become the it spot for birria tacos. It has become the #1 location for you to come running for food trucks. And I'm not just talking about Passaic. I'm not just talking about the county. I'm not just talking about the state. I'm not even talking about the nation. Anywhere you find yourself, you better come here to the best birria in town. Let me introduce you to one of the owners and have him share a little bit about his heart and why he came here. Hello everyone. My name is Viva, currently the owner of Viva Birria food truck. I invite everyone to come down here, 66 Madison Street, to enjoy a delicious taco. Man, you won't regret it. Don't come walking, come running, because we do it fresh every single day, and then it's only limited. So guys, come walking, come running, come in your bikes, come in your scooters, whatever. Just come down and enjoy our tacos and try them out. Ciudad de Passaic, su alcalde, estoy muy entusiasmado a compartirle que esta área aquí en la Madison ha estado transformado por la gracia de Dios y por tremendo y maravillosos negocios como Viva Birria right here, los mejores birria en el pueblo. Mira, yo le hice una promesa a la ciudad que iba a transformar esta área. Se recuerda la tierra aquí en la Madison que estaba vacía, ahora tenemos un tremendo warehouse y yo designé esta área como la calle para food trucks o camiones de comida. Ese camión ha llegado a ser uno de los locales más populares, no solamente en la ciudad, no solamente en el condado o en el estado, pero yo te digo y te propongo en la nación. Tú tienes que venir. Yo quería una área donde las personas podían venir a comer, pasar un tiempo maravilloso y verdaderamente sentir el ambiente, el amor, el espíritu de nuestra gran comunidad latina e hispana. Y yo le quiero dar gracias a Steve, le quiero dar gracias a su familia y todos los que están trabajando con él para traerle un gran orgullo, especialmente en estos días donde estamos mirando el World Cup y estamos todos apoyando a México y apoyando a todos nuestros equipos. Sabemos que hay muchas cosas ricas y bellas que nosotros ofrecemos en esta ciudad, pero una de las grandes cosas que estamos ofreciendo es comida rica en locales, en proximidad de tu trabajo, de tu escuela, y te queremos pedir, vengan a apoyar. Ahorita le vamos a dar más información. Estamos con nuestra concejal, Tania Melo. Tania quiere comer, ella no quiere estar en cámara. Ella dice, búsqueme mi comida. Yo no estoy aquí para hablar. Nuestra vicepresidenta de la Junta de Educación, Judy Sánchez. Nosotros la llamamos Judy 3 platos Sánchez, porque ella siempre come 3 platos. Ella me gana a mí. Y seguimos aquí en la ciudad de Passaic. So, ahorita vamos a comer, vamos a ver mucho más de esta área y vamos a hablar. Gracias, yo soy su alcalde Hector Lora.